I haven't talked to you in a month of Sundays. What does it mean? Well, it means আমি তোমার সাথে অনেক দিন ধরে কথা বলিনি। সো অনেক দিন ধরে কথা বলিনি যখন আমরা এটা মিন করি, বা অনেক দিন ধরে আমি তোমাকে দেখিনি, অনেক দিন ধরে আমি বার্গার খাইনি, অনেক দিন ধরে আমি আমার গ্র্যান্ডমাকে দেখতে যাইনি, অনেক দিন ধরে আমি শপিংয়ে যাইনি, অনেক দিন ধরে আমি কক্সবাজার ভিজিট করতে যাইনি। আই মিন এই জাতীয় সেন্টেন্স যখন আমরা মেক করব, আমরা এই ফ্রেজটাকে ইউজ করতে পারবো। সো ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ফর আ লং টাইম, আই মিন আ লং টাইম মানুষ বেশি ইউজ করে। ইনস্টেড অফ ইউজিং আ লং টাইম, ইউ ক্যান ইউজ আ মান্থ অফ সানডেজ। সো লেট মি গিভ ইউ সাম এক্সাম্পলস। আমি তাকে অনেক দিন ধরে দেখিনি, তাহলে কি হবে? I haven't seen him in a month of Sundays, instead of I haven't seen him for an extremely long time. So we can say I haven't seen him in a month of Sundays, or we can say I haven't talked to him, যেটা আমি একদম প্রথমে বলেছি। I haven't talked to him in a month of Sundays. I haven't visited my grandma in a month of Sundays. I haven't had burger in a month of Sundays. So see, you can make thousands of examples using only one phrase. That's a month of Sundays. Okay, so use it in your daily conversation. Catch you in the next video. Bye bye.